আমাদের লাস্ট একটা সেশন ছিল, সেখানে আমরা আইটি ক্যারিয়ার নিয়ে, ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে লম্বা সময় কথা বলেছিলাম। ওখানে বেশ কিছু কোয়েশ্চেনও ছিল এবং ওখানে কিছু আগ্রহর কথাও শোনা গিয়েছিল যে আমরা এরকম সেশন আরো করবো কিনা, রেগুলার করা যায় কিনা। সেটার প্রেক্ষিতে আমরা আরেকটা ফলো আপ করার চেষ্টা করেছি, যে আরো যদি কারো কোনো ফলো আপ প্রশ্ন থাকে ওই সেশন থেকে, অথবা ইন জেনারেল যে কারো যদি ক্যারিয়ার রিলেটেড প্রশ্ন থাকে, আমরা ওগুলো কালেক্ট করার চেষ্টা করেছি ইন শর্ট টাইম। উই আর ট্রাইং টু অ্যাড্রেস ইট। সো আমরা এটা টাইম টু টাইম করার চেষ্টা করব, যেন উই can try to contribute to the community back. Also, actually, it will help all of us, inshallah, eventually. Let's start. আমার কাছে যে প্রশ্নগুলো আমি এখন পর্যন্ত পেয়েছি, তো সেটা নিয়ে আমি একটু ওয়ান আফটার আনাদার দিতে চাই। আপনারা যারা এখানে জয়েন করেছেন, তাদের যদি আরো কোনো কোশ্চেন থাকে আমরা চ্যাট বক্সে দিয়ে দিতে পারি, ওয়ান্স উই কভার দিস কোয়েশ্চেন্স। এরপরে আমরা ইনফ্যাক্ট ওই কোয়েশ্চেন গুলো তো যেতে পারবো ইনশাল্লাহ, আশা করা যায়। সো ফিল ফ্রি। আর এখান থেকে যে প্রশ্নগুলোর আনসার আমরা দিব, সেটার যদি সম্পূরক কোনো প্রশ্ন থাকে, সেটাও আমরা করতে পারি, আমরা উইল ট্রাই টু অ্যাড্রেস। সো there is a question really that why problem solving is more important in every sector. So if we look at it, actually all of us actually are problem solvers. We are problem solvers. We are problem solving one way or other. This is not only a programming problem, but in general, everybody is solving a problem one way or other. So every job is actually to solve a problem, specific problem. So whoever driving the car, whoever driving the bike, riding the bike, or whoever doing whatever, actually solving a problem. So problem solving actually say generic thing. Everybody needs to have that capability. Otherwise, we know that nowadays machines and programs actually can replace people, where we do not require the creativity of solving a problem or thinking about a problem and finding and getting out with a creative solution. So as long as that we can do, human will be needed. But if not much of that is needed, then we can be easily replaceable. Even programs can do a good program as well. And as far as the IT industry is concerned, the problem solving is the core part that everybody needs to understand. Everybody needs to understand what is problem solving, because who's dealing with, as I said, as a generic term, we have to have the mindset of solving a problem. Okay, so whoever dealing with the client, they are actually solving client's problem or trying to understand the client's problem, that he can translate or convey the message to the programming team or the project management team or the software development or quality assurance team, that what is client's problem and what client is expecting out of it. Then the programming team is trying to understand how to solve it, what is the optimum way of solving it. Then they are thinking in that way. When it is being solved, quality assurance team actually thinking, is it actually solving the problem, or there is some gap? So he or she is thinking on top of that solution, that what are the gaps it might have. সো দেখেন, সবাই আসলে কি করছে, ইভেনচুয়ালি ক্লায়েন্টের প্রবলেমটা সলভ করার চেষ্টা করছে। এখানে ক্লায়েন্ট রিলেশনশিপে যিনি আছেন, যিনি প্রজেক্ট ম্যানেজ করছেন, যিনি প্রোগ্রাম করছেন, যিনি কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স করছেন, যিনি ডেলিভারি করছেন, সবাই মিলে ক্লায়েন্টের প্রবলেমটা সলভ করার চেষ্টা করছে। তো এই যে জন্য সবারই প্রবলেম সলভিং মেন্টালিটিটা থাকা প্রয়োজন, যে আই এম হিয়ার টু সলভ এ প্রবলেম। এবং আমাদের সবারই নিজেদের জায়গা থেকে প্রশ্ন করা উচিত, আমরা যে জায়গায় থাকি না কেন, যে am I solving any problem? If I am not solving any problem, then it's a concern. I might get replaced anytime, or I can get a letter anytime if I'm not solving a problem. Okay, so যে জন্য solving problem is expected everywhere. আর প্রোগ্রামিং যদি আপনার জানা থাকা লাগে, আপনার যদি কোনো একটা সলিউশন ডেভেলপ করতে হয়, তাহলে আরেকটা পার্ট আছে, যদি আমরা বলি যে সলভিং প্রোগ্রামিং প্রবলেমস যেগুলো আছে বিভিন্ন জায়গায়, লিড কোড এন্ড আদার্স, যেসব জায়গায় অনেকগুলো প্রবলেম থাকে, ওগুলো ওয়ান আফটার আনাদার সলভ করতে হয়। আপনি যখন একটা পর একটা প্রবলেম সলভ করতে থাকবেন, দেন ইউ উইল ম্যাচিওর ইউর ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং। আপনি যে ক্রিটিক্যালি চিন্তা করতে পারেন, সেই জিনিসটা আপনার অনেক বেশি প্র্যাকটিস হয়ে আছে অলরেডি। সো আপনি যদি স্টুডেন্ট অবস্থায় প্রবলেম সলভিং করে থাকেন,
প্রোগ্রামিং এর প্রবলেম সলভিং করে থাকেন, তাহলে আপনি অলরেডি ওই জায়গাটাতে অনেক ম্যাচিউর, আপনার ব্রেন অনেক স্ট্রেস অলরেডি নিতে পারে, আপনি অলরেডি অনেক বেশি প্রবলেম সলভ করে আপনার ব্রেন অলরেডি প্র্যাকটিস করে একটা ম্যাচিউর জায়গায় চলে গেছে, বা অনেক যে একেবারে ইউজ করে তার চেয়ে ডেফিনেটলি কিছু ম্যাচিউর। তো এই জন্য সবাই চায়, যেহেতু ইনফ্যাক্ট স্কুল লেভেল থেকে অনেক প্রবলেম সলভিং করছে, সেজন্যই কিন্তু এখন জব ফিল্ডে আপনার চাওয়া হয় যে কেউ যারাই আসতেছে প্রোগ্রামিং এ বা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টে, তারা প্রবলেম সলভিং করে আসতেছে কিনা। এখন যদি একদমই পাওয়া না যেত, কেউই যদি না করতো, তাহলে আপনার এই এক্সপ্রেশনটা কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিতে গ্রো করতো না, তখন যাকেই মোটামুটি ভালো পাওয়া যেত তাকে নিয়ে গিয়ে শেখানো হতো। কিন্তু এখন যেহেতু মার্কেটে বা ইন্ডাস্ট্রিতে অনেকেই যেহেতু আপনার শিখে আসতেছে, ইভেন স্কুল লেভেল থেকে, আমি তো আগেও এই জিনিসগুলো আমাদের সেশনগুলোতে বলেছি যে আমাদের অনেক অ্যাপ্রেন্টাইজ আছে যারা স্কুলে পড়ে, 9-এ পড়ে, 10-এ পড়ে, 8-এ পড়ে, এরকম কেউ আমাদের সঙ্গে ইন্টার্নশিপ করেছে, স্টুডেন্ট ইন্টার্নশিপ করেছে, যারা প্রবলেম সলভিং করে পাইথন নিয়ে, ইন সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে, ডেভঅপস নিয়ে কাজ করে, আন্ডার মেট্রিক লোকজন, মানে এসএসসি পরীক্ষার আগে তারা এগুলো নিয়ে পড়াশোনা করছে এবং তারা আগ্রহ প্রকাশ করছে, ইন্টার্নশিপ করছে। সো এটা বলার কারণটা হচ্ছে, তার মানে হচ্ছে অনেকেই আছে যারা আপনার ইন্টারমিডিয়েটে পড়ছে বা ভার্সিটি বা ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার আছে, যারা অলরেডি এগুলো দেখা ইন্ডাস্ট্রিতে একটা গ্রুপ গড়ে উঠতেছে যারা ছোটবেলা থেকে এইগুলো দেখছে। সো এই জন্য যখন ইন্ডাস্ট্রি এখান থেকে লোক পিক করছে, তারাও এরকম দেখে নিতে চাচ্ছে যে কি এই জিনিসগুলো আগে থেকে দেখে আসতেছে। তো ইন্ডাস্ট্রিতে আমাদের টিকে থাকার জন্য, ইন্ডাস্ট্রিতে আমাদের কম্পিটিশনে টিকে থাকার জন্য আমরা যারা জব সার্চ করছি তাদের জন্য জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে আমরাও এই প্রবলেম সলভিং এন্ড আদার্স এগুলোর জন্য আপফ্রন্ট একটু রেডি থাকবো, এগুলো কিছু অভিজ্ঞতা রাখবো, যাতে আমরাও ওগুলো আমরা জবের ক্ষেত্রে মেনশন করতে পারি এবং প্রুভ করতে পারি। মেনশন করলে শুধু হয় না, তারপরে আবার রিলেভেন্ট প্রবলেম সলভিং কোশ্চেনও থাকে। সো সেটাও আপনাকে সলভ করতে হবে। সো সেই জন্য রিয়েল হ্যান্ডস অন এক্সপিরিয়েন্স থাকাটা খুবই জরুরি। ওকে, নাও আই এম মুভিং টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন. If there is any follow-up question, guys, we can send questions or messages in the chat box. We'll get back to that once we cover the initial questions that we have. So the next question is that why the software company has so many skills requirement for the freshers? Yep, that is a bit unfortunate, I would say. This is my personal opinion, though, because when there is lots of requirement for one position, then that company or the I would say company, because company is going to post those ads. So company does not actually know very clearly what they expect out of that person. That is my take. Okay, that might be wrong. I don't want to offend any company, but the thing is, I mean, one person, how many things one person can know better, right? One person can have idea on many stuff, but it's not possible to be very professional on many stuff at the same time. And also, when we are looking for, let's say, 1 year, 2 years of experience, 3 years of experience, 5 years of experience, how many things actually one person can become a master of, right? So if there is a 10, 15, 20 years of experience, there might have lots of diverse experience of dealing with different kind of projects. But for freshers, how come they can know so many things? Rather, in good companies where the freshers are submitting their CV or showing the interest for a position, if they mention too many stuff, they get rejected even in the initial filtering, because when people are mentioning so many things, it is taken that they don't know almost anything. So when people mention less, most of the companies, good companies, I would say, they consider it as those candidates know specifically what they know, and they have mentioned only what they know. They haven't just put out all the jargons there to fill the enlarge the CV or anything. So at the first place, companies should not actually ask for so many things. Rather, they should be very specific. What a few items that they need to focus on, because what we understand from the software industry is that when somebody has the good understanding of logic, good understanding of what they have studied, if they have understood it properly, they can, if they get some time, they can actually learn other stuff and can become master on those when they get some time.
right? So it's not actually necessary to know all the stuff, but definitely we should have few basic stuff. Those who actually prove that how capable that person logically is. That is more important. So that is a bit unfortunate that companies are looking for so many skills from freshers. Yeah. So now I'll move to the next third question, that how to learn Flutter for in an easier way. I think that is what he tried to mention. But I think that, I mean, the question should be not an easier way, but should have been just how to learn Flutter maybe. But I think that that is a question for Google or someone more intelligent than the Google. This question could answer. But what I would like to add is that to learn Flutter or anything, we know that there is official site. We can go there and can get the series of videos. There are lots of good series of videos in the YouTube as well for 12 hours, 30 hours, long videos. We have Udemy videos for free. We actually have, there are several channels. We can look into the review, that what are the review, how many reviews they have, and what are the reviews that students have left. So that's how we know that how good videos those videos are. Those actually will give you the initial idea of that platform, Flutter or any other technology. Then what you need to do is that that is the first part of it. The second and more important part, equally important part, is that we will pick a real life problem where we will implement all those learnings in a sample application where we will try everything that we have learned. That's how your full cycle of learning will get completed, because only then you can prove somebody or show somebody that what you have done with that knowledge that you have learned or you've gathered from, and how you're reflecting it in the real life application. So that is what company is looking for eventually. What companies actually will be asking you to do. They will be asking you to do a real life project, real life mobile application or web or anything real life, right? So the things that you have learned, if you can convert that into a project, a pet project, and if you try to give that a professional look and feel, I mean, user experience. If you can give a professional user experience, if you can try to give a professional user experience there, that will make you stand out from the other. To get job for the similar, I mean, from the specific platform. So what I have said, two parts. One is that you will learn from YouTube, Udemy, or any official site. You can get the experts there. You will see the reviews from the users or the feedbacks from the audience in the YouTube, maybe, to understand which tutorials are better. That's one. Then you cover those stuff, do hands-on with those lectures. Second, you pick a real-life project to implement whatever you have learned and package it in a professional way. And how you're going to package it in a professional way, let me tell you that as well. Go to Play Store or App Store, search best Flutter app in the store. Look into those applications, how the UI look like, how the experience, install those, and look at the transition, how they're implementing the transition from one place to another, how they're managing the user experience there, how does it look. From there, you can get how a professional application looks like. Then you can try to replicate that as well in your pet project. That's how you can try to make it professional. So when you will do this stuff, and you will put those in your CV, and you will eventually, if you can break in for an interview or demo, you definitely, I think you will have some advantage out. Yeah, the fourth one, in Bangladesh job culture, how should I need to take preparation for junior software engineer backend ASP.NET Core? I think that applies, as I said, for Flutter. That applies for every other technology that you want to know. Another thing I would like to add in this regard is that when you are looking for a specific platform related job, let's study the organizations in Bangladesh, that those are the companies actually work with these. For example, let's say ASP.NET Core here. Let's say what are the companies actually really focused on it, how many members they have, how big the team is. Okay, that's how you know that what are the companies actually looking for .NET developers. Not all companies looking for all technologies, right? They are in most cases they are separate. Big companies actually have all the technologies, but
in general, the small and mid-sized companies actually they work on a very specific technologies. So search on those companies and try to get an idea how those company, I mean, what is the size of the company and everything. I mean, the team size of those technologies. And then, as I said, just whatever you are learning, try to replicate, try to implement in your pet project. Try to give a professional look at how ASP.NET Core projects actually look like in a professional field. Find out few professional applications those have been built based on these technologies, and try to replicate those stuff. And also, another thing I would like to add is that also we should search another thing. The 3 points that I mentioned for Flutter, we can add one more for any other technology, is that what are the best practices? What are the best practices of using Flutter or .NET Core or Python or anything? So what we will know, what we will get to know from there is that you already know the best practices and you try to apply those. Why I'm mentioning these 4 points? Because in the interview sessions, when we actually talk to individuals, we actually ask these relevant questions from these fields. We ask if they know the best practices. We mention few best practices and we ask them to elaborate. Right? We ask for if they have any experience of making any project, if they know it. So and if they really did a good hands-on exercise from the tutorial, if you ask any question from inside, they can answer it. So almost you can cover almost all the sectors, hopefully, if you can prepare like this for any technological technical platform or platform you prefer to work for. Okay, the next one is how should a fresh graduate student prepare for a job in a software company? I think somehow it came out already. To summarize again for in this regard, that as in the last session, I also mentioned, whenever you have the realization that you need a job or you need to do something, you need to get into the hands-on work. Let's say pet project, learning stuff from the internet, then doing some hands-on project and do some research on the organizations those are actually working with those technologies. Go to the LinkedIn page, try to follow them, make comments in their post, try to relate what they do there, try to make few connections with the colleagues, I mean the members of those organizations. Definitely try to reach out to HR and share your interest, share your CV, share your progress, and try to find out if anybody you can get in touch with from those organizations. Not definitely one, but couple of those. That's how actually you can prepare yourself. You can get in touch with the organization, you can shortlist the organizations, and you can follow them. And don't stop learning. Once you get a basic stuff, then keep learning, keep growing your stuff. And for the technology industry for now, what has become a very important is that everybody is asked for their GitLab, GitHub or GitLab link. So whenever you start learning something, you must have a GitLab account, GitHub account, where you will be uploading push your all code every time you actually do anything to learn purpose or for any paid project. Keep it there in the organizations mostly outside, and also some of the local companies as well. They also ask for the GitHub or GitLab link because they want to see that what are the things that we have done already and what is the quality of the code and everything, what is the standard of the documentation and everything. So whenever you start learning doing something, you must have a GitLab or GitHub account and start pushing your code there. Yeah. Then how can I learn QA? Yeah, that is in general that is same. There is a big difference in this. What you can do as I said, you have to learn from YouTube. You can go to Udemy. There are some other stuff. Don't be too much picky. Don't be too much picky about from where you're learning or you are learning from the best places or not. Don't worry too much. When you don't know anything, go anywhere and do any free learning. Okay. I don't want you to spend money to learn this stuff because these things are available in internet at the initial stage. So go spend some time,
whatever you like, once you try something, you will know what is better. So don't waste too much of time of finding out which one is the best. You will not know unless you try one. Okay, so that will be a wastage of time. So get one, do one course, free courses and free tutorials. You will know that it is better or not. Then you will have lots of other findings. You can definitely can find the better one eventually. Don't think that that will be wastage of time. Rather, not starting but searching for better one is a wastage of time. Once you do that, for especially for the QA, then what you have to do is that you have to start searching for finding bugs in big applications or uh, big mobile applications or web applications. You have to search for the bugs there. Okay, so first, before I get into that, what we should do is that we need to do the basic stuff for the QA first. Then you also need to know some part of automation as well. So that is the beauty of QA if you know the automation part. But in general, automation, making the quality assurance automated is actually much harder than solution development in many cases. So that's why maybe that is not, we don't practice that too much. And also to make best use of this automation is actually also time consuming, but once we can reach it, it actually saves lots of time. So if you have time, you should invest some time on learning the automation as well before you get into a job. And then what I was saying, that you need to look into the solutions from a detective perspective, and you need to try to search for bugs there as well. And if you find anything, you can try to reach that organization that you see, I have found something here. Just for your information, I'm sharing with you that you have this bug and all. So sometimes it helps a lot. Sometimes it's even helps to get a job in that department. So if you have that mindset, this definitely will help you to crack a job, not by mentioning the error, but even if you face any interview and anything. Because even if in the interview, they will give you a real life problem or solution that they will be asking you to find out a bug, or they would like to know your thought process of how you are going to approach one solution to find a bug. What are the steps that you are going to follow? And they will give, maybe they will give you a scenario and will ask you if there is any bug you can think of. So once you learn, again, once you try to apply it in the real life, personally, to search it, as it is not a development, you cannot develop, but you definitely can search for bugs and can see how those can be found and how we can track it. So that will help you to actually answer properly when you face those questions in the interview for QA job. Okay. Now I'll move to the next one. The fresh graduate, how can we get an internship opportunity? This is interesting. One, as I said, you have to do all the stuff, right? And maybe you're looking for a job, fine, but don't stay idle or don't wait for a job. You keep trying for it, but also show interest for internship to the relevant organizations. Okay. So that is you also can try. So if you show your interest that I learned this stuff, I have made this demo application, I have some interest, so I want to get the opportunity to learn from this organization, I want to get an internship opportunity, I want to work with the field experts, sector experts. So for the internship, don't go for the package or anything. Just show your pure interest, that you are very interested to learn first. Because once you really can prove that you are learning and you're improving and you can add some value, most of the organizations, if not all, definitely will pick you up. Because every industry, every organization, almost every organization, actually, they need continuous basis. They need members on a continuous basis. So just show your pure interest that you want to learn only. Okay, that will give you an opportunity for the internship in most places, I believe. And from there, if you can stay on your toe,
if you are very punctual, very aggressive, very willing to learn, very willing to add value. Please note it down. Very willing to add value from solving a problem that will make you stand out from the rest of the crowd, and I believe you can crack a job. Okay. Then is what qualifications do you want in a new recruits for mid-level? Oh, that is a good question. I think that question is for me. So personally, what I look at for the mid-level engineers or mid-level for any sector, that whenever somebody is at mid-level, my expectation is that he is bringing some experience. It can be for 2 years, 3 years, 5 years, 10 years, whatever it is, bringing some experience from the previous industry. So what I expect is that bringing some experience which should remove the fear of that individual of dealing with anything new from that sector. Okay. So when somebody is coming with an experience, he should be a bit fearless that I have experience in one field. So if I need to do something, I know how things are get done in another sector. Maybe in this sector, it might become a bit different, but fear should not be there. So for if I give an example of from programming perspective. So for the mid-level engineers, what we expect that what are the challenges he has faced in his earlier career, okay, and what are the critical problems actually he has solved? What are the challenges? It's 10 o'clock. What are the challenges he has faced? And what are the how he has overcome those parts. That gives us an idea that how mature he is and what how much experience he has of dealing with challenges and how he has solved it. So regardless of technology, once a person has that kind of capability, that is one that he will have some experience and he will not be scared about any challenges of that sector. That's one. Second is that as he has some experience with some other languages, he also should know that language is just, I mean, the another programming language is just another language. So there should not be any fear of dealing with any new technology. If he gets some time, he should be okay with it. So these two things actually, in general, what I look for, that experience should give some confidence that he can take challenges. And also, if as he knows few of the languages, he should not be very strict to those languages only, but should be open to try any other languages if required. But and it should not be like that. I only know this. I don't want to do that. That is not what I don't expect, because eventually, when somebody is at the mid level and going to move to the senior level in the near future, need to know a couple of stuffs at time, maybe down the line. So should have that flexibility. But in general, in our organization, we always prefer that whoever prefers what, we want to keep them in that direction. But also we practice it on a regular basis, that we all are actually open to explore any new opportunities as well. So we try to balance it. So these two things actually I look for the mid-level engineers or any kind of mid-level recruitment. Okay. Here we have the last questions that we have in front of us, and then I'll go to the chat box if there is anything. How do you keep up the new technology in the IT industry and decide which one are worth learning? There's actually two perspectives. One is the individual, another is the technology. I mean the organization. So individuals should look into those technologies, that what are the updates are coming for any specific technology, should be very aware of it, and also need to see that the things that I'm doing right now with one technology, is any other technology actually eating it up? I mean, if some other technology also serving the same purpose that we do with my technology. So that's why the individual should be very aware of that, the update of the technology that he is involved in, and also if there is any other technology which actually giving challenge to this technology as well. So in that case, need to try to understand all the relevant technologies of that sector. And for the organization actually
organization actually is bound to push to acquire more knowledges on a regular basis. So for that, many organizations like we also try to arrange technical sessions every alternative weeks. We have assigned. We try to assign members from teams from each department, front end, back end, quality assurance. So we try to assign individuals to share their knowledge with the team. So whenever somebody is learning something new, learning something critical, that they share with the team. So that's how we can try to up to date, try to stay up to date in the industry. And also, whenever there is something new, we try to share and discuss and brainstorm together to make it work, and we try to check how we can do it. In many cases, actually, it does not. At many times, it does not go to the all the levels of the organization, but sometimes we give sometimes some research-oriented work to the leaders team to analyze first that what are the things those are coming and what already have giving us challenges or going to give challenges in the future. What are the new trends that are coming? We try to keep eye on those stuff. And when find something critical, we first we give it to the leaders to check it out, and then we try to dissect it to the rest of the team members of our organization. So আসলে এটার কোনো বিকল্প নাই, যে জন্য আমাদের টেকনোলজিতে যারা কাজ করছে আসলে সব ইন্ডাস্ট্রিতেই এখন আপ টু ডেট আপডেটেড থাকাটা খুব জরুরি, এবং নতুন কি কি আসতেছে সেইগুলো জানাটাও খুব জরুরি, এবং জেনে এই জিনিসটা শেয়ার করাটা। সেক্ষেত্রে যেটা করা প্রয়োজন, ইন্ডিভিজুয়ালকে সবারই একটা রুল বের করে নেওয়া উচিত যে আমি সপ্তাহে প্রতিদিন না হোক এভরি উইক আমি 2-3 hours will look for new stuff and we'll try to study. We try to learn, not let's say ওইরকম সিরিয়াসলি কিছু মানে প্ল্যান না করলেও চলে যে আমি এটা মুখস্থ করে ফেলবো, বাট টু গেট অ্যান আইডিয়া যে আমি 1-2 ঘন্টা স্পেন্ড করবো টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আর দ্য নিউ থিংস হ্যাপেনিং অ্যারাউন্ড মি। আর যেটা হতে পারে যে আমরা থ্রু আউট দ্য উইক যখন যেটা সামনে চলে আসতেছে বিভিন্ন ফোরামে ডিসকাশনে, ওগুলো আমরা সেভ করে রাখতে পারি। ইনস্ট্যান্ট যদি সময় না থাকতে পারে, উইকে একটা টাইম আমরা ব্লক করে রাখতে পারি, ওই সময়টা আমরা জিনিসটাকে পড়বো। এটা আমরা ট্র্যাক করতে পারি, এক্সেলে হোক, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনে হোক, কোথাও। বাট উই নিড টু ট্রাই টু স্টে আপ টু ডেট to the current trend and what is coming in the future with that. So সেটার জন্য একটা ডেডিকেটেড টাইম থাকাটা খুবই জরুরি। Okay, so that was it from these questions that I had. So দেখি I have one thing in the chat. So fresher developer হিসেবে ইন্টার্ন ট্রেনিং করার সাথে সাথে কিভাবে নতুন টেকনোলজি শেখা যায়, টাইম ম্যানেজমেন্ট কি করে শিখতে পারি? ট্রেনিং করার সাথে সাথে নতুন টেকনোলজি শেখাটা একটু কনফ্লিক্টিং হয়ে যাবে। এখানে হচ্ছে যে নতুন টেকনোলজি শেখার চেয়ে যেটা নিয়ে আমি ট্রেনিং করছি সেটাতেই আমি মোর চ্যালেঞ্জিং টাস্ক পাচ্ছি কিনা, করতে পারছি কিনা, সেইটার দিকে ফোকাসটা বেশি হওয়া প্রয়োজন। এবং যেখানে ট্রেনিং করছি বা যেখানে আমি ইন্টার্নশিপ করছি, যে ওখানে কাজ যেগুলো দিচ্ছি এগুলো যদি খুব ইজি মনে হয় করে ফেলি, তাহলে ডেফিনেটলি শুড কন্ট্যাক্ট দি মেন্টর, গাইড, লিডার যিনি আছেন, যে আই এম ডুইং ইট ভেরি ফাস্ট। অবশ্য যদি খুব ফাস্ট ডেলিভারি দিতে থাকে তাহলে অবশ্যই ওখান থেকে আর একটু ডিফিকাল্ট, ক্রিটিক্যাল আর কিছু আসবে, চ্যালেঞ্জিং আসবে, যেগুলো দিয়ে নিজেকে গ্রো করার সুযোগ থাকে। কিন্তু when I'm actually in a internship stage অথবা লার্নিং স্টেজ, তখন starting learning parallel things actually very risky. What might end up like you have idea of many, but if somebody asks anything inside a bit deeper question, then you might not be able to answer. So that is very important. Our time management actually very important. So time management related কিছু বই আছে, ইউটিউবে কিছু ভিডিও আছে, সেগুলো আমরা একটু দেখে নিতে পারি। টাইম ম্যানেজমেন্টটা হচ্ছে যে what we have to do is, in general, we have to plan the day ahead of the day. Okay, before we go to sleep, we have to have a pen and paper. We have to plan when I will wake up and what are the things I'm going to plan for the rest of the day. So if we can plan that accordingly, then that's how that is the first step actually to manage your time. So আপনারা তো একটা রুলস জানেনই যে
আপনার কি করণীয় সবগুলো আপনাকে লিস্ট করতে হবে। লিস্ট করার পরে আপনি প্রায়োরিটাইজ করবেন। কোনটা মাস্ট ডু, কোনটা এখন না করলেও হয়, কোনটা পরে করলে হবে, কোনটা না করলেও চলে। এইভাবে আপনি মার্ক করে ফেলবেন। যেগুলো মাস্ট ডু ওগুলোকে উপরের দিকে রাখবেন। তারপরে যেগুলো আম মাস্ট ডুর পরে যে প্রায়োরিটি থাকবে সেগুলোকে করার প্ল্যান করা। আর যেগুলো না করলেও চলে সেগুলোকে বাদ দিয়ে পরের দিন মুভ করা। সো টাইম ম্যানেজমেন্ট এর জন্য আমাদের পরের দিনের প্ল্যানটা আগের দিন করে ফেলা। এবং যেটা ইম্পোর্টেন্ট আসলে আমরা সবসময় প্ল্যান করি যে আসলে আমাদের কি করতে হবে। আমরা নিউ ইয়ার রেজোলিউশন করি, অনেক কিছু করি। কিন্তু ইভেনচুয়ালি আমরা আসলে নিউ ইয়ার রেজোলিউশন তো ওইভাবে মেক্সিমাম মানুষই আসলে আমরা ফলো করতে পারি না। কারণ হচ্ছে একটা মেজর জিনিস আমরা মিস করে যাই ইন মেনি কেসেস। সেটা হচ্ছে আমরা শুধু লিস্ট করি আমরা কি করতে চাই। কিন্তু আমরা ওটা লিস্ট করি না আসলে আমাদের কি বন্ধ করা উচিত বা আমরা কি রং করছি যেটা আমাদের বন্ধ করা উচিত। কারণ আমরা যা করতে চাই সেগুলো ভালো জিনিস সবগুলো। কিন্তু ওইগুলো আমরা করতে পারি না আমাদের আরেকটা হয়তো ব্যাড হ্যাবিট এর জন্য। আ আ আমার প্রতিদিন আমি ভোরবেলা উঠে আমি উম ধরেন এক্সারসাইজ করার প্ল্যান করেছেন। আপনি খুব ইচ্ছা করেছেন যে আপনি ভোরবেলা প্রতিদিন উঠবেন। ভোর ৬ টার সময় ৫ টার সময় উঠবেন। কিন্তু আপনি ঘুমাতে যান হচ্ছে রাত ১ টার সময় বা ২ টার সময়। কিন্তু আপনি ইচ্ছা নিয়ে ঘুমিয়েছেন আপনি ৫ টায় উঠবেন। সো দ্যাট বিকামস অলমোস্ট ইম্পসিবল। সো ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু নো যে আপনাকে ৫ টায় উঠতে হইলে আপনার লেট নাইট জেগে থাকাটা বন্ধ করতে হবে। আপনাকে আর্লি শুইতে হবে। So that's how we can plan. Then actually it will become more effective when we plan like this. So আপনি অনেক বেশি অনলাইনে টিউটোরিয়াল দেখতে চান। কিন্তু আ আপনি খুব উইশ করলেন, অনেক প্ল্যান করলেন। কিন্তু আপনি আইডেন্টিফাই করলেন না আসলে আপনার অনলাইনের টাইমটা কোথায় চলে যাচ্ছে। Facebook এ ৩ ঘন্টা চলে যাচ্ছে, YouTube এ ২ ঘন্টা চলে যাচ্ছে, আ চলে যাচ্ছে কিনা। চলে যদি যায় তাহলে আপনার আর পড়ার সময়টা কোথায়? সো তখন আপনি আ খুব হতাশ যে আমার তো অনলাইনে আসলে পড়াটা হচ্ছে না। আগে আইডেন্টিফাই করতে হবে যে কি বন্ধ করতে হবে এই কাজটা করার জন্য। ওয়ান্স ইউ ক্যান আইডেন্টিফাই দোজ স্টাফ তখন আপনার স্পেস ক্রিয়েট হয় আপনার সেটা করার। নাহলে opportunity ক্রিয়েট হয় না। So that's how we can plan the day and we can plan when our resolution যেগুলো থাকে রেজোলিউশন গুলোকে এক্সিকিউশন করার জন্য আমরা এভাবে প্ল্যান করতে পারি যে কোন জিনিসগুলো আমাদের স্টপ করা দরকার আসলে কোন আরেকটা নতুন ভালো জিনিস করার জন্য। কারণ যদি সবকিছু গার্বেজ দিয়ে ফিল আপ থাকে আপনি অনেক চেষ্টা করলেও আপনি আসলে আর ওটার মধ্যে ভালো জিনিস ভরতে পারবেন না। আগে গার্বেজ গুলো সরিয়ে জায়গাটা খালি করতে হবে। তারপরে you have the opportunity to thank you very much for your patient participation. So আপনাদের যদি আরো কিছু প্রশ্ন থাকে feel free to ask. আর যদি না থাকে then we can end it up here. Please feel free. যদিও আমি কারো কথার মাঝখানে শুনি নাই, I hope আমাকে শোনা যাচ্ছে, রাইট? ফুয়াদ? জি ভাই শোনা যাচ্ছে। জি ভাইয়া শোনা যাচ্ছে। Okay, perfect. So thank you very much. আব্দুল লিমন, মিম আহমেদ, ফরহাদ খান, ফরহাদকে মনে হয় আমি চিনি। সাকিবুল আনোয়ার, নাজমুস সাকিব, সামুয়েল। আচ্ছা, জিনিয়া হক, কাজী নাঈমকেও মনে হয় চিনি। মাঝখানে আরো ২ জন হয়তো জয়েন করেছে। Thank you very much everybody for joining, for being with us. ইনশাআল্লাহ আমরা চেষ্টা করব আবার সামনে মাসে আরেকটা এরকম একটা সেশন করার। নিশ্চয়ই ফুয়াদ এরকম আরেকটা হয়তো মানে আ উইশ লিস্ট শেয়ার করার অথবা আর কি আমরা ডিসকাশন করতে পারি, কি ধরনের আলোচনা হতে পারে সেরকম একটা হয়তো ওপিনিয়ন জানতে চাইবে। অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট উই ক্যান ট্রাই টু প্ল্যান। ঠিক আছে? তাহলে থ্যাংক ইউ এগেইন। Fuad, over to you. Thank you so much, Hassan bhai. You actually ended it pretty early. I thought you were going to take it another hour or so, but you are actually very concise today. I don't know why. Maybe you have some other things to do. Who না, knows? আসলে প্রশ্নই আসলে খুব পার্টিসিপেশনই আমাদের যা এখানে যে কটা কোয়েশ্চেন এসছে ওই কয়টা আরো বেশি থাকলে হয়তো আরো বেশি সময় লাগতো। সো I try to be precise with those items. খুব বেশি সময় নিতে চাই নাই বাকিদেরও। But yeah, thank you very much. Thank you so much, Hassan bhai. It was actually for me also. It was a really great session, and আমরা এটা আরো করব। আমি সবাইকে ধন্যবাদ দিতে চাই যারা জয়েন করেছেন। খুব অল্প সময়ে আমি জাস্ট ঘন্টা ২-১ আগে সবাইকে ফোন দিয়েছিলাম। খুব অল্প সময়ে তারা যে তাও জয়েন করেছেন সবাই, most of them like 95% of them joined. So thank you so much. And আমরা এই সেশনটা আমরা আবার করব, maybe with another topic, maybe with another agenda, but this is something we want to continue from Shadin Lab, and এই আর কি। So thank you so much again for joining. Thank you Hassan bhai. Thank you. Thank Thank you. you very much. Thank আল্লাহ you. হাফেজ, ভালো থাকবেন সবাই।